ne BMK ono nno nga bwe bamwogeddeko okuludda olwa Private Sector Foundation Uganda Mwami Francis Kisirinya oyo nno mwogeddeko ebintu ebirala bingi naye bwe tujjidde ku mpewo oba omwaka guno 2020 bantu bangi abatuvudde ku maaso betulowooza nti tetusobola kwewala kakisa kafaananako bwe kati obutabogerako omwaka wakati w'omwaka guno ndowooza omwezi ogwa June zaali ennaku z'omwezi 20 ndowooza zaali essaawa nga 4:56 yali akulira the Private Sector Foundation omwami Gideon Badagawa oyo yaziikibwa mu bitundu eby'ejjinja of course abamukuffe mu kuziika okwo twali ku Zoom. Gideon Badagawa yali mpagirwaga era abamukuffe tumujjukira nti omu ku basajja abaali ennyo mu kaweefube okulwanyisa ekirwadde kino ekya coronavirus. Nsinga kumujjukira mu mwezi ndowooza ogw'ekkumi bwe balonkinga tugobe corona campaign y'omu ku basajja abaali ku kaweefube oyo okulwanyisa ekirwadde ekya coronavirus. Of course manyi nti n'omwami nga bw'oyogera of course mu kulwanyisa corona ebiseera ebyo of course ne now the current executive director naye kaweefube ya campaign yagirimu. Gideon Badagawa era twamulaba nnyo mu biseera ebyo ffe abasinga abawangalya nnyo mu basuubuzi mu kikuubo omusajja oyo twamulaba nga ebiseera ebisinga yali yanyigira nnyo mu bantu okulaba nga abakubiriza okusookera ddala okwambala mask because campaign eyo yali kugoba ekirwadde ekya coronavirus. So yatukubirizanga nnyo okwambala mask kubanga tumanyi nti lyerimu ku kkubo erituyamba okulwanyisa ekirwadde kirumima mawugwe kino ekya covid virus. Of course no kuteekawo social distance ne SOPs yali musajja mpaji luwaga okusobola okulaba nga Abannayuganda babeera mu mbeera eyagaza ne balwanyisa ekirwadde kineno ekya covid-19 naye ng'ennaku z'omwezi 21 ate yali of course bamwadde ekitanda mu bitundu ebyemulago wano ekirwadde ekya covid-19 virus nakyo of course wekyamutwalira ennaku z'omwezi 21 ndowooza bwe yafa olunaku ng'olwa Monday ate n'aziikibwa olunaku olw'omukaaga. Of course abamukuffe okuziika okwo twakwetabamu ate virtually twali ku YouTube of course twali ku Zoom ne ku nkola endala. So omwaka guno eno ku ludda olwa Private Sector Foundation ate nno bakosebwa nnyo kyamaanyi but of course we bless the Lord nti bwe yavaawo ate kati of course yali deputy we omwami Francis Kisirinya finally took over. Of course the contribution of Mr. Gideon Badagawa of course ejja kuba nti of course yakola mu bitongole ebiwerako ddala of course bitongole nga the Uganda Manufacturers Association. His contribution okubiriza abasuubuzi okusasula emisolo of course yali mpaji nnyo Gideon Badagawa. Ate bwe tudda ku ludda olw'okusomesa abantu business strategy and development omusajja oyo yali mpagirwaga. Nzijukira enkuŋŋaana ze yabeeramuko n'abakulu abakasiita n'abakubiriza n'agaba n'abasuubuzi musasule emisolo mwagale eggwanga lyattu Uganda mu filing returns kubanga bwe tufiringa returns bwe tusasula emisolo kituyamba okusobola okulaba nga tukulaakulanya ebintu eby'enjawulo. Nzijukira enkuŋŋaana ze yalimu ezimu ku nkuŋŋaana zinasembawo okuba naye olumu lwali ku anti-counterfeit network of course ekulibwa omwami Fred Mwema yaliwo ng'asomesa Abannayuganda nti banange twewale okukola ebintu ebitatuukiridde mutindo. Nzijukira ku nkuŋŋaana endala ze yabeeramu of course n'ekitongole nga ekya Uganda National Bureau of Standards ng'era akubiriza abantu okukola ebintu ebituukiridde ku mutindo. Ate njogere ki ndeki bwe tulaba abasajja abawangalya mu bitongole of course nga ebya Uganda Small Scale Industries Association yali mpaji okubiriza Abannayuganda abandika empola okusobola okulaba nga bakula. Nzijukira enkuŋŋaana zinnamulimu era ng'ayongera okukubiriza Abannayuganda of course namulako n'abakulu aba Uganda aba UNRA Uganda National Roads Authority nga of course agezaako okwagitatinga okusobola okulaba nti enguudo zizimbibwa. Bassebo ne bannyabo ate bw'oyogera ku bitongole ebyenjawulo of course bano abakola business eziva of course abajja ebintu amaguzi okuva mitundu ebyebweru ne bakujja mu Uganda. He was at the center of business. Of course, why we give you this update, ladies and gentlemen, we know that, of course, the politicians play their role. But we also know that inti egwanga Uganda okuyimirira olina okuba n'abasajja bayongera etofali ku business. Of course bano baganda bafa bali mu parliament business community eno wansi mu kikubo yebanga tewali clear temuyina sede zigenda basasula. Of course Jeni Nalunga badatubulira ku date yayongedde. Why? Simply because of course tubate tukoze kimala. Gideon Badagawa yenno bwatyo bwe yayongera etofali
ku ggwanga erya Uganda. Of course basebo ne bannyabo twali tugezaako okulaba nga ate tuguma ate nno bo abakulu abakasiita ate ne tufuna breaking news zaali ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa June. Of course Mr. Gideon Badagawa nga yakavaawo ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa June ate ye omwami chairman Everest Kayondo oyo ni yali ssentebe owa Kasiita Kampala City Traders Association. Mwami Kayondo bwe yali nga tanavaawo basebo ne bannyabo ffe nga Smart 24 TV twaliko naye mu lukuŋŋaana olwali lutegekeddwa Uganda of course ekitongole ekisolooza emisolo ekya Uganda Revenue Authority wamu ne Uganda Bureau of Standards Uganda Bureau of Statistics twali mu lukuŋŋaana ng'agezaako okusomesa abantu. Chairman Kayondo of course ekirwadde ekyalumima mawuggwe ekituyise the COVID-19 pandemic naye kye kyasobola okubanga of course kimujja mu bulamu buno nga ate of course ye yafiira mu ddwaliro eryali ezzana oluvannyuma lwe yatwalibwa nga ekirwadde lw'okulaba obubonero bwa covid yatwalibwa ekirwadde kino ne kimutwala. Basebo ne bannyabo gwe bw'olieyo ne weebuza n'ogamba Kayondo no lwaki tumwogerako. Nze nga muzzukulu wa Lusimbi nti interview gye nasooka okukola waneeno ku Smart 24 TV of course nali chairman Everest Kayondo nga tusomesa abantu ku ngeri gye tusobola okubanga tufayiringamu gye tuyita emisolo era ndowooza nafuna amasimu agawerako linagamba mu butuufu ebintu bye mwogedde bikulu. Event endala gye nsinga ke kaseera Uganda Revenue Authority bwe yaleeta ensonga eya single customs. Ebiseera ebyo omwami Dickson Kateshumba essaawa zino member parliament Mulamba yali akulya single customs yali akyali mu kitongole ekya Uganda Revenue Authority. Chairman Kayondo of course ng'ali ne ttiimu ye eya Kampala City Traders Association of course omuliba mwami Sekito mwami Abel Mwesige ate bakulu abenjawulo of course mwami Thaddeus Musoke mwami Chairman Kayondo bali mu nkuŋŋaana ezo ezawererako basebo ne bannyabo enkuŋŋaana ezawererako ddala nga basobola okulaba nti URA eyongera okubayamba ensonga ey'okukiryalinga ebyamaguzi ebweru wa board ekyali kikosa abasuubuzi ebiseera ebyo era ndooza mwami Haji Katimbo akulira abasuubuzi ensonga eyo naye yali very of course strong. But of course Everest Kayondo ensonga eyo yagiriko nnyo of course as chairperson of the Kasiita of that is Kampala City Traders Association ensonga eyo basebo ne bannyabo. So basebo ne bannyabo of course mwe abatamanyi musajja oyo of course ekifaananyi mukiraba kitambula and why of course we speak about him nti yali mpajirwaga era mwe nga abasomesa CRA imwatero tusomesa oba musomesa bato baffe nti the dead are not dead as long as omuntu ayina etofaali lyalese mu ggwanga lyonna basebo ne bannyabo tuba tusaanye okubanga tumwogerako. Chairman Kayondo be bamu ku bakulu abatandika ekibiina ekya Kasiita kye tuyise Kampala City Traders Association essaawa zino ekimanyikiddwa oba ekirina amaanyi okulwanirira abasuubuzi ku nsonga ez'enjawulo. Nginzo bwe nzitandika ozikumenyera sisobola kuzimalayo naye nze kyemmanyi nti ekibiina ekyo eyakitandika n'okuba nti wano wekiri yali Chairman Everest Kayondo of course n'abakulu abalala ab'enjawulo naye nafuna omwagaanya nabo nja kuba mbogerako. Of course era yali managing director owa Everbest Tours and Travel ekibiina ekyo of course nakyo sijja kugenda nnyo wala naye ate yali ye ssentebe w'ebibiina ebya auto ebyo n'ebibiina ebitambuza abalambuzi mu kibuga kino eky'e Kampala. Of course wetwogera kati ye yaziikibwa oba agalamidde ku bijja bya jjajjaabwe wanene mu bitundu ebya Eva Maria mu bitundu eby'e Masaka. Ku nsonga z'emisolo yali very fundamental ku nsonga y'okukubiriza abasuubuzi bannange tukole bwe tuti kati nga guno omusolo gwa 5% yali very fundamental. I remember ebiseera ebisinga ebyabeeranga ne controversies teyavanga nnyo mu office ya president ng'ekigendererwa basebo ne bannyabo kwe kulaba nga ayamba Abanayuganda abanyigirizibwa ensonga ez'ebintu ebifaanako bwe bityo. Oyo nno ye Chairman Everest Kayondo. We can only say may your soul rest in eternal peace. But we can only remember nti contribution gye wakola ku nsonga z'ebyobusuubuzi basebo ne bannyabo yali nsonga y'amaanyi. Nga tuvudde of course basebo ne bannyabo abakatwegattako tuli mu kuba torch nti nga BMK avudde mu bulamu buno bwa Uganda bantu ki abavudde mu bulamu bwa Uganda ababadde empajirwaga nti bwe tuboogerako era tusisaanye okubanga tubakaatiriza. Of course waitawo akabanga katene nnyo basebo ne bannyabo ate omukyala Regina Mukiibi ono nno naye tesobola kubanga tumwerabira. Mukyala Regina Mukiibi of course naye yatuvaako ku maaso ennaku z'omwezi 29
omwezi ogwa 2021 of course yali ku myaka 65 egy'obulamu. Of course ye BMK yagenze ku myaka 67. Onono omukyala Regina basabo ne banyabo abali tebamanyi oba kumwe abali bamufollowinga y'omu ku musajja abakugu abasinga batero tugamba nti there's no better idea, buli idea ejjabeerako yagitandika. Yes, of course ideas nyingi naye abasinga ate zibalema okutandika. Mukyala Regina Mukibi of course ono yafa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa 2021 of course ku mwaka 6 of the Uganda funeral service. Mukyala ono of course fe tumujjukiranga appropriator, but of course we know she participated and of course gave support to the private sector foundation. Buli wabeeranga ng'omwetaaga mu butuufu ng'omufuna yali mpajiruwaga mu kusobola okulaba nti ng'ayamba abakyala abali mu bibiina ebyenjawulo. Of course njogera ku bakyala njogera ku bitongole ng'ebya Uganda Women's Association. Talk about of course Uganda Women's Entrepreneurship Limited. Bano baganda baffe aba ekibiina ky'abasuubuzi ekitwala abakyala mu ggwanga erya Uganda. Her contribution of course we can evident. Yali mukyala muyiya, very innovative, very creative, approachable, of course very humble. Mukyala of course yali wa class eya waggulu bwatyo naye of course bwe yasobola okusiibula. And of course basebo ne banyabo njogedde ku the late Gideon Badagawa, njogedde ku chairman Everest Kayondo, njogedde ku mukyala Mukibi. Basebo ne banyabo of course waliwo n'abalala nga ba Dr. Catherine of course omukyala omusawo omutendeke. Ate of course sisobola kwerabira omukyala omulala owa CEO owa Aloysia Organic, oyo no naye of course ekirwadde ekya COVID-19 kyasobola okubanga kimutwala. The business community of course fenga TV y'omusuubuzi, we must say we have lost a lot, but of course what is important, I told you of course nga ntandika nti basaba ne banyabo mu nsi muno tulina ebika by'abantu bisatu. Bw'oli banga ovudde mu bulamu obw'ensi eno abantu bagenda okubanga bakwogerako. Some people bajja kujjukira kubanga okoze birungi byereere, era bw'osalawo okukola ebirungi definitely we shall speak positive about you. And of course mwe abali eyo ng'obuvunaanyizibwa bwammwe kutta, kubba, kumenya amayumba g'abantu na kubonyaabonya abantu, era nammwe mulivaawo tujja kubajjukira nti ebintu bye mwakola tebirina kye byazimba ggwanga. Ate era of course basebo ne banyabo waliwo abantu abasalawo okusobola okulaba nti bo ebintu bye bakola ate bo batuula waka ne beebika bulangiti ne balinda gavumenti ebayambe. Abo nabo bava bulamu bw'ensi eno basebo ne banyabo tujja kubajjukira of course because they chose not to do anything but nothing do but quick things to take home. Basebo ne banyabo of course each one of us tuina obuvunaanyizibwa, we have a time frame gye tulina okubanga basebo ne banyabo tutambulamu, era buli kiseera ky'obeerawo oyina obuvunaanyizibwa okusobola okulaba nti ate obeerako ettoffaali ly'oyongera ku ggwanga erya Uganda. Omusajja Martin Luther King Jr. yagamba nti nga tonneebuuza biki ensi yo byekkoledde, sooka weebuuze gwe biki by'okoledde eggwanga lyo kati ng'erya Uganda. Before you ask what your country or what your leaders have done for you, ask yourself what have you done for your country. Ekyo nno kitutwala ku nsonga ya contribution, era nyongera okubajjukiza of course nga of course Bishop Mutebi, my bishop of course for Kampala Diocese, atero bagamba nti of course the goal for life is not dying old, but of course the goal for life is not about of course duration, it is absolutely about contribution. Nti ekigendo kya bulamu si kwe kufa ng'ofudde emyaka mingi, naye emyaka emitono gy'otambudde mu bulamu bwo, what contribution have you made okulaba nti abantu abakwetoolodde basobola okuba nga bakujjukira. Talk about abasajja nga ba Cristiano Ronaldo ne bali bavudde mu bulamu obw'ensi eno, tujja kubajjukira okuba nti bakyanga akapiira. Talk about abakyala nga ba Mother Teresa, of course tujja kutubajjukirako ebintu bingi. So if we twogedde ku bantu ab'enjawulo, the question is gwe ng'omusuubuzi ali mu kibuga Kampala, gwe ng'omunnayuganda biki abantu bagenda okubanga bakujjukirako. I find that very intriguing and challenging this morning okusobola okulaba nga tutandise bwetutyo. But of course as finally nga tumaliza ensonga eno tusuubira nti obuvunaanyizibwa bwe kwe kusobola okulaba nti buli kumakya oyongera ettoffaali ku nsonga ezikwata ku bulamu bwo n'abantu abakwetoolodde. Quick things of course we ask ourselves basebo ne banyabo, now that BMK has gone, abasinga yes twogerako akoze boda, but to me my interest is on two things. Number one, abasajja abasinga batandika business mu ggwanga erya Uganda wane mu nsi yonna, ate bwe bavaawo ate ogenda okwesanga nti business zaabwe zituuka ekiseera nga zigudde wansi, or they are no more.
what contributes to this nti Makubuya yatandika business ye naye ne bwavaawo business egwa of course waliwo ensonga lwaki zigwa but of course we interest ourselves nti lwaki abasajja abasinga bavaawo of course ne batuuka ekiseera ate business zaabwe ne zisigala nga zitambula of course I speak this authoritatively talk about abasajja nga the late Professor James Murwana who also played a very key role okulaba nga private sector foundation eyimirirawo. He was also a member of the Uganda Small Scale Industries Association. He was fundamental. Wetwogera kati muwala we oyono ye Barbara Murwana of course now the CEO and the MD of course ku business is Murwana group of companies. Business up to right now still stands maybe because of the legacy and the systems. Otwade twogerako ne Shukra oyono ye managing director wa Shok group of companies. Yatutegezeza nti ebimu ku bintu ebiyamba business okuyimirira nti ze systems omuntu z'obooleseo. So we ask ourselves this morning basebo ne banyabo nti biki ebiyinza okutuyamba nti gwe ne woba otandise business abaana bo generation n'abazzukulu basigala nga business ezo zitambula. Ekyo nno kikulu nnyo ddala era bw'obanga of course you are a proprietor, of course you are the founder na business gye watandika. Let me tell you ekigenda okulaga nti oli musajja w'amaanyi si kwe kuba nti ovuddewo business zezigwa wabula ekigenda okulaga nti oli musajja w'amaanyi nti ne bw'obanga ate ovudde mu bulamu bunene obw'ensi business zisigala zitambula. There's some other secret basaba ne banyabo zengezezaako okulaba nga investigating why is it that abasajja abakugu abayina business yabwe nga ziri mu group of companies. Of course when you get a group of companies ngizo okwogeranga ku BMK group of companies, of course talk about Sudir Pareria group of companies, of course talk about Mukulu Bitatule, of course abo bonna benjogerako bali of course the top 10 entrepreneurs mu Uganda. Talk about Shum group of companies, talk about Bambire, talk about Bawava Muno, all their business of course thrive mu kyetuyise groups of companies. The secret of course is what we'll be investigating very shortly. But of course we know nti obeyagala okulaba nti omuntu abaddewo amaanyi omutunuulira nti ne waba avuddewo businesses sigala nga zitambula. How do those businesses grow? Of course that will be another discussion for some other day. Naye basebo ne banyabo njagala okubebaza nti tutambudde ffenna okuviira ddala ku budde obw'okumakya. Of course nze Fred Makubuya, like I say, you can feel free to disagree with me. Genda ku of course our social media platforms, genda ku Facebook and Twitter, that is Smart24 TV. Ate of course genda ku YouTube nawo obereko tukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye tusobola okulaba nga twongera ettoffaali erya Uganda. Of course bw'otunuulira abasajja abantu ab'enjawulo abakoze ebintu ebido, you don't need to be very great to do great things. Bwetaaga kubanga abasebo ne banyabo otandise mpola n'osobola okubanga otuuka. Ne bw'oba tewasoma, of course okusoma kwentegeeza ng'abasinga kwe bamanyi kwe kugenda mu kibiina, but of course ne bw'oba tewafuna opportunity etula mu kibiina, as long as you have the different key principles to business osobola okubanga otambula. Amaanyi g'omuntu tetugalaba nga waali wabula amaanyi g'omuntu tugalaba nti ne waba avuddewo ebintu bye bisigala nga bitambula. Of course basebo ne banyabo tetera nnyo okuwa budde songa zifaananako bwe ziti, but why we interest ourselves in of course in giving us details to some of these matters kwe kusobola okulaba nti omanya nti omuntu ne waba avuddewo ng'alina ekyamaanyi kyakoze baba beetaaga okubanga ate bamwogerako. So we now of course shift our gears to other matters of course regarding what is happening in the country. Era tusuubira nti of course nga bwe nabategeeza nkya olunaku olwaliro titusuubira ebintu bingi ebigenda ddala maaso. But of course now yugi tukole basebo ne banyabo ffe ezo ezimu ku nsonga zetugezaako okulaba nga tutunuulira kubanga tulowooza nti ze zimu ku mpagi ezikola ebyobusuubuzi. Nyongera okubajjukiza ate nga tuvudde ku nsonga ziri nti olunaku olw'eggulo nga Siatini Uganda bavudde ne bagamba nti ngenda kuzomeza 23 ekitongole ekya International Monetary Fund ekyo nno ekanjite nga club ekuŋŋaanya amawanga ag'enjawulo okwogera olulimi olw'essente yawa government billion 1.2 trillion okusobola okulaba nga beekubako enfuufu. Sente ezo baatugambye nti ziri mu bitundu ziri mu Bank of Uganda. Basebo ne banyabo ate wetwogera Uganda ezirina bosi yatini bagamba sente ezo muzikwate musobole okulaba nga muzizza mu Ministry of Finance Planning and Economic Development zisobole okudda mu bantu beekubeko enfuufu especially abo abakosebwa ekirwadde ekya COVID-19. Bayongedde ne batubulira nti abannayuganda omuwendo gw'obwavu tuli of course ku milioni 11 ez'abannayuganda abali mu mbeera ey'obwavu nti bo ne webasensera
tebasobola kuvaamu dola ezikunukiriza mu bbiri. Of course wenjogera ku dola nga tubategeeza lunaku olw'okumakya tuba twogera ku nusu 13,500 bw'ozigatta zibeera nusu 7. Kinammwe abasajja ne bagamba abasajja bameka abaleka dola 2 kameeza. I think it was a challenge to you. But of course away from of course ku nsonga of course poverty rate, of course, which is at 11 million. Of course, and Ugandan population is at 45. Of course, the population of Uganda, according to the Uganda National Bureau of Statistics, is at 45 abantu bali million na mutano. Of course, bayogedde ku nsonga y'ebbanja okubanga lyeyongedde basebo ne banyabo okuviira ddala era twogera nti ebbanja lya Uganda of course liri ku trillions 7 n'obutundu 3. Twebuuza nti ebbanja liba liri ku trillions 7 n'obutundu 3 nga financial year eno yokka gye tulimu ya 2021-2022 yo eri ku trillions 4 n'obutundu 5. Kino kituleka wange eggwanga. Of course, ensonga twayogedde gikubaganyako ebirowoozo ndira tujja kubanduza tugikomezaawo. But of course, I am also reliably informed today in the afternoon, of course, kusaawa nga 8:9 tusuubira the leader of opposition, of course, oyo ne Right Honorable Mathias Mpuuga agenda kuba asinkana delegation okuva mu ggwanga ery'ebweru. Of course, that is the delegation eri ku International Monetary Fund. Bibagenda okubanga baganyako ebirowoozo. Of course, fenga TV y'omusuubuzi tusobola kubanga tusussa amaaso ku nsonga basebo ne banyabo ezifaananako bwe zityo. Era of course obubaka obwo tujja kubanga tubukuŋŋaanya tusobole okubanga ate tububaleetera. And of course engeri gyetusobola okulwanyisaamu ensonga y'ebbanja, ensonga y'obwavu lyerimu ku kkubo eddala. I am one person of course atagenda kubanga of course tulinda ate ensonga ez'enjawulo okubanga tuzitunulya ffe tugendera ddala maaso okubanga ate basebo ne banyabo okusobola okulaba nga tuzimba eggwanga ly'etu Uganda. Of course nga sinagendako mulanga, I want to finally say this. Before you ask your leaders what they have done for you, it is important to ask yourself, what have you done for your country? Nga tonnabuuza bakulembeze kiki kye bakoledde eggwanga erya Uganda, oba kiki kye bakoledde gwe weebuuze kiki okoledde eggwanga erya Uganda. Katuwumulemu program yi gye tukole ekyagendera ddala mu maaso tovaawo.